I have butterflies. Huh? I have butterflies, like it's my first time. Great. Okay. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στη δρόμη του κόσμου με τη Bianca. Επιτέλους η Γαλάτια έχει εγγυρίσει. Εδώ είμαι. Και θέλω να πω και μπροστά σε όλους και σε αυτήνα, γιατί τις δύο περασμένες φορές κάποιος μου ρώτησε πώς είσαι χωρίς τη Γαλάτια και εγώ λέω μια χαρά, μ' άρεσε με μόνη μου. Και μου παραξηγήθηκε βέβαια, γιατί είναι και αρκετά Ελληνίδα. Κοίταξε, δεν παραξηγήθηκα, ήταν για πλάκα αυτό που έγραψα. Βέβαια με τα chat είναι δύσκολο να καταλάβεις πώς το εννοεί κάποιος. Κατάλαβα, άμα ήταν για πλάκα θα φας μόνο ένα χαστούκι. Άμα ήταν σοβαρό θα έπαγε 10. Πλάκα. Hello and welcome to World Road with Bianca. How are you guys? Finally back with Galatia here? Yay! Yeah! I really missed being here, actually. I'm sorry? I really missed being here. Yeah? I did enjoy it because it was with my father and with friends, and that's why I didn't come, but I did miss it. I may say that you were sweetly missed as well. Thank you. We're playing compliment to each other. Absolutely. You know. Every now and again it's necessary. She invited me to this great dinner with spicy macaronis. Actually, may I make a correction? You invited yourself? Oh, of course. Can you imagine what kind of a friend I have to invite myself here? You should be embarrassed and shy to talk about this. You're right. I'm going red, aren't I? Yes, just like your glasses, Nadia. Oh, God. I'm back. So the first thing I would like to say today, before we go into our first piece, please, no matter what you believe, burn a candle for this little Pakistani girl that arrived in London, and I don't know if she's still in a coma, but she was shot by the Taliban because of her conviction to go to school. And they were closing the schools, so she demanded the schools be open. 14-year-old little girl. Oh, man. Awful. So it's surprising, isn't it? She's in very bad shape right now, so please let's all pray for this little girl, because it's not right what's happening in the world. It's not just the Taliban. I mean, it happens even in countries that supposedly are supposed to be first world. Yes. There's still people that believe that women should not get an education. Yeah. And that is very sad. That shouldn't be. So please, whatever your religion is, or if you don't have a religion, still burn a candle for us. Absolutely. But this, not for us, for this little girl. Yeah. Και θα το πούμε και ελληνικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλούμε και οι δύο, η Γαλάτια και εγώ, να πάτε στην εκκλησία, να ανάψετε ένα κεράκι, σε όσους είσαστε Ορθόδοξοι, σε όσους δεν είσαστε Ορθόδοξοι και είσαστε άλλη θρησκεία, κάνετε το ίδιο, σας παρακαλώ. Για το κοριτσάκι που πυροβολήθηκε από το Τάλιμπαν στο Πακιστάνι. Η κοπελίτσα ήταν σε κόμμα και ακόμα είναι, τώρα την πήγανε στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν άνοιξε τα μάτια της, γιατί σήμερα έφτασε στο Λονδίνο. Αλλά είναι δραματική ιστορία. Και ξέρετε γιατί την πυροβολήσανε, για όσους δεν το έχετε υπόψη? Γιατί ήθελε να πάει σχολείο. Τέτοιο είδος σκέψης είναι λάθος. Γιατί είναι κορίτσι, δεν πρέπει να πάει σχολείο. Δεν έχω ακούσει κάτι πιο σιχαμένο από αυτό και να υπάρχει ακόμα στον σημερινό μας κόσμο. Και δυστυχώς το έχω ακούσει και από Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό με τα παιδιά τους. Ξέρω μια οικογένεια που η μητέρα παραλίγο να φάει ξύλο επειδή βοήθησε τα παιδιά της να πάνε πανεπιστήμιο. Και ο πατέρας ήθελε να γίνει μάγειρας σαν κι αυτόνα. Το οποίο δεν υπάρχει πρόβλημα να θες να είσαι μάγειρας, αλλά όχι και να στο κάνουν με το ζόρι. Όχι. Πρέπει να είναι επιλογή. Άμα το παιδί θέλει να πάει σχολείο, άστε να πάει σχολείο. Και άμα θέλει να είναι μάγειρας μεθαύριο, θα γίνει μάγειρας. Ναι. Ακόμα και άμα θέλει να μαζέψει σκουπίδια, πήγαινε στο σχολείο. Και μετά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ, θερμό παρακαλώ σε όλους, σας δικαιτεύω, να ανάψετε ένα κεράκι για να ζήσει αυτό το κοριτσάκι. Είναι 14 χρονών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας συγκετεύω και πιστεύω και η Γαλάτια λέει το ίδιο σαν και εμένα. Βεβαίως. Άμα όλοι μαζί κάνουμε μια προσευχή,
υπάρχει ελπίδα το παιδάκι να σωθεί, γιατί όταν ενώνεται αυτό το είδος ενέργεια στον κόσμο, ωραία πράγματα συμβαίνουν. Ναι, είναι δίκιο, έχεις δίκιο. Πραγματικά το πιστεύω με όλη μου τη δύναμη. Ναι. Ανεξάρτητα από τι θρησκεία έχει ο καθένας. Ναι, ακριβώς. Αρκεί να προσεύχεσαι όλοι μαζί στην ίδια ώρα, στην ίδια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο τραγουδάκι. Και είναι ένα καταπληκτικό τουρκικό τραγούδι. Λες και το διάλεξα για αυτό που συμβαίνει, γιατί και στην Τουρκία, στην Νότια Τουρκία, Νότια Ανατολή, συμβαίνουν πολύ παρόμοια πράγματα. Ναι. Η Σεζέν Ακάου και η Χάρης Αλεξίου κινδυνούν Μπούσερ Χιντέν. Φεύγω από αυτό το χωριό. And now we're going to hear a Turkish song by Sezen Aksu and Haris Alexiou called I'm Leaving This Town. Ακούστε δρόμοι του κόσμου με τη Bianca κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο του Top Melody 104,9 FM. Okay, so we're going to do English now because soon we're going to have Xrhstos, and that's going to be a long talking Greek. That's always a long talking Greek. Great. If you guys are not listening, tough luck. We want to let you know that we love you, but if you're not there listening, there's nothing much we can do. No, there isn't. By the time you send tonight, we'll be speaking in Greek. Yeah. And that's it. And if you're there, write to us. We like to hear what you have to say. Exactly. And the truth is, for our egos, we like to know you're there. The first news of the day. You can live without sex, but you cannot live without Facebook or Twitter. That's the new finding. Can you believe it? I would agree with it. I would agree that most people just get lost in both of those. Yes, actually. They just forget about life. Yes, you know? Yes. We all do, because it has happened to me in the past as well. Yep. Especially with the games. I stopped the games are quite addictive. I had to cut them all off. Yeah, I stopped all the games. I blocked most of them. You know, it's too much. I mean, you can't spend a lifetime working on that. And you know what bothers me with the games is, even though I'm not playing, and you might not be sending me no, but the game does. But the game automatically sends to me. Yeah, actually you have to come to my house. We have to solve that problem. Yeah. Because I cannot put Facebook on my phone. I have to keep it off. Yes. Because I receive like 100,000 messages. Yeah. No, we'll do that, my dear. And it's pretty annoying. I mean, it got to the point that I can't take it anymore. Yeah, exactly. It's just awful. Yep. And now let's talk about, first of all, whoever witnessed, I forgot about this, whoever witnessed yesterday's jump of over 33 kilometers above the earth, the jump, did you see it? Into the stratosphere. I saw the first part of it when he was still ascending, but then I had to go for my massage, so I missed it. It was incredible. Like, first of all, I was all confused. I thought it was 33,000 feet, and then he went to 39. Yeah. But it was originally 33,000 kilometers. Meters. Yeah. He was going up to 120,000 feet. He went over that. He went over that. Okay. 126 or something like that. But it was incredible. I thought for a moment that something was going to happen to him. But he very coolly came out of the module and jumped freeform until he reached a certain atmosphere and opened his parachute. Yeah, about 5,000 feet above, I think. Yeah, I'm not so sure. I didn't see that part because he wasn't saying it on YouTube. I saw it on YouTube like you did. Yep. And then as soon as he came on Earth, he landed on his feet. That I would think that that's kind of dangerous, and he started walking right away. No, a lot of people who parachute land on their feet and walk. Oh, really? Yeah, I thought that would be very dangerous. No, but the parachute is already stopping their speed. One of the sports that I would never do. I don't know. I would None of those. Would you do bungee jumping? No. No, anything that requires you to jump off heights is a no-no. And that's a no-no to me. I don't have wings. You know, I would like to have wings. Talking about fear of heights, when I was in Jamaica studying marine biology, we had to... Some people did a dive inside. Yeah. Of course I couldn't, because I had no idea about diving, and they wouldn't train me because I was a smoker, even though here they told me that whether you're a smoker or not, it doesn't matter. In Canada they wouldn't allow me to dive. Yeah. So I had to snorkel. Well, when they took me to the top of the abyss,
although it was very beautiful. I started freaking out and I was too far to go back. Oh, darling. In the meantime, because I smoke, my ass kept floating up. What does smoking have to do with your ass floating? It was unbelievable. My head was down, my ass was down. I don't think it has to do with smoking. It was horrible. So, until I learned how to do it, you know. So they had to tie stones, weights around my waist to sort of sink me because I wouldn't sink. I kept floating. It just proves to me that you're just full of hot air, my dear. I was just telling her before the show how I have such a tight ass that when I walk I bleed. Oh, darling. So maybe that's something to do with it. Maybe. It's a tight hot air ass. So Michael, my professor, was in front of me pulling me by his hand. To go down. And Martina kept pushing my ass down. That was something I wish I had taken a movie. Oh, that would I will never forget my marimba. You would have been famous on YouTube years ago. Yes. We're Years talking about ago. 1986. Wow. That's a long time ago. Yeah. Oh, speaking of which, did you see the original video of the first guy who did Yes, the jump? I did actually. It's amazing. Yes. If you look at the technology from 1960 to the today. technology to today, I know, it's unbelievable. Obviously, there is something there that we already had it, but they didn't want to use it. Yeah. And regardless of everything, because I read somewhere that when the capsules come into the atmosphere, they burn. Yeah, exactly. So I was freaking out. But apparently I was reading that when a man drops down, a person drops down, the speed is not so high. Okay. So therefore, because it's a low speed, it's not as fast a speed. And yet, he broke the speed of sound, He which did. is 633 kilometers per hour, I Yeah, think? he broke that at the beginning. Which is- But it was outside the atmosphere. Yeah, but it's still... It's still quite a bit. But again, this time he was wearing clothes like the astronauts. Yeah, absolutely. So was the guy in the first one. Yeah, but this from is 40 far more years. modern. We're talking Of course, 40 years. 40 years. 50 years. I'm sorry? 40, 50. 50 years. 52 years from 1960? Yeah. You gotta be kidding me. Was that long ago that the Beatles were famous? Sorry, sweetheart. A little light bulb just went bing on the top Oh my of your head. God. Somehow you lose track of reality sometimes. No, just of time, not reality, of time. Well, reality, if you think that 40 is 50 actually, it freaks you out. I mean, it's the same when you haven't seen some friends and you met the kids when they were 1 year old and all of a sudden these kids are 15. Well, how about the ones that are in Yeah, university already? Where the fuck did the time go? Watch your language, please. We're going to get in trouble. Elizabeth is messaging. Tell her to speak here. Anyway, please, just continue talking. You can't do this to people. I just tuned the computer. She's If you listening hear to me. us. Yes, well, Elizabeth, you come and talk to Radio Bianca. Shame on you. I was just writing to her. Shame on you that you're listening and you're not talking to us. We miss you here. We have it on so that we can see you. You can also talk to us through Top Melody, that's yeah. But if you don't do anything, what are we going to do? So we're going to get what in Greek it says parexigisi. Parexigisi. We're going Which to get, means misunderstanding. Yes. But Those it's can an intended Those misunderstanding. can be dangerous. Okay, let's go to the next song. Alrighty. With Stamatis Kokotas, Yes. Όνειρο Απατηλό. Stamatis Kokiras with Fraudulent Dream. I love this song. Of course you do, sweetheart. Some of the old songs, like sometimes I listen to songs that my parents or my grandparents used to listen to.
Yeah. And I think they're amazing that they have never been able to copy something like that. You know what? For me, it's just like the old movies from the 20s and 30s. Yes. Cary Grant movies. Nobody's ever done those again. I love Even those the movies. silly movies with Doris Day, I think they're hilarious. No, they're great. It's a humor that doesn't have the overt sexuality Yes. of all the movies that we see today, or yes. the violence, And not only that, but some of them were quite sensual without showing or saying anything. Exactly, to conceal. Yes. And much now, more. Yeah. that doesn't exist any longer. No, everything's out It's in the pure open. sexuality. Yeah. And that part I don't really like. Yeah. So let's talk about freedom of the press. And you guys, this is, for a while, this is going to be the last English-speaking chat that we're doing, because in the next chat we're going to have with us Xrhstos Tsoukas. Cousin Xrhstos is coming to the Yes, line. and I have a little surprise for Xrhstos, which I'm not going to disclose, of course, because he's probably listening, and even though he doesn't speak English too well, he can understand it quite well. I bet you he speaks a hell of a lot better than you think he does. Anyways, Yes. Assange, Yep. the WikiLeaks guy, Yep. has taken asylum in the embassy of Ecuador in London. Good for him. And Lady Gaga went yesterday to have dinner with him. Nice. Did you hear about it? Nope. And I didn't know I was there. but anyways, the interesting fact about this is, and I agree that Ecuador gave him asylum, because of course, if he is sent to Sweden to face court for the other charges may be just a form of defamation. Yep. Because they want to take him to the United States. Yes. Because the CIA and the FBI, they don't really like that he leaked all the information from them. Exactly. So I'm glad that Ecuador did give them asylum. But in the meantime, in Ecuador itself, there is a battle going on right now. Yes. About freedom of the press. So it's kind of an ambiguous situation. Yes, right. It probably has to do more, because it's a leftist government in Ecuador, Yes. that the president of Ecuador decided to give asylum just to give a kick in the ass to the Americans, Yes. because on Which of the course last referendum they had, Yes. neither the Americans or the Canadians, unfortunately, wanted to face the music on the Cuban embargo. And he wanted to open up the subject, but he was not allowed. Wow. So I think this is but this is how politics works. Yes, it does. And unfortunately, I'm sure Ecuador is going to get some ramifications from this step that they made. I'm quite sure. And the thing is, how is he going to leave the embassy to go to Ecuador? If he leaves the embassy, Exactly. he would be cut. Yep. So he's sort of forced into jail. Yep. Yep. It is. It's like house arrest, isn't it? And it's so unfortunate that the English government wants to send him to Sweden. The extradition papers have been signed, but this is freedom of the press. So, of course, I wouldn't be surprised that the UK government, it has very close ties with the CIA and the FBI. Yeah. There's probably a red line between them. Oh, there's all kind of wonderful little games that play. Exactly. So that doesn't surprise me one bit. No. But it's so sad, because look at the day and age that we're facing right now. We're in the year 2012, almost closing and going in 2013. Yes. And these kind of situations, they only remind me of our troglodyte heritage, which is still prevalent Yes, in some parts of the world. Oh, in many parts of the world. Yes. You know, even here in this gorgeous, amazing island, we still have people thinking that way. Yes. Yes. It's very frightening, isn't it? See, we're very fortunate that I can say anything I want, and so do you. Yeah. Because we have the support of the station that has the same beliefs as we do. Yes. That's not the case with other people. Nope. And not only in the island, but in the country as well. So it's really sad how people, when they have other worries, the first thing you lose is your right, and the freedom of the press and the freedom of speech. Yes. I guarantee from the Constitution in most countries, particularly in Greece. Yep.
But also in England, as far as I'm concerned, there is freedom of speech. Absolutely. And Absolutely. yet it's penalized. And Same in America. And in the States and in Canada. Yeah. They all have There freedom is of right. freedom of speech and freedom of the press, and yet these people are still penalized. Yeah. And there is no judge to save them. So what is this? Are you making fun of us? Do you think that we're idiots? I don't know what to say to that. Apart from yes. They do. You know, this is all part of what I've always said, that whoever knows me, even from the other show that I had in Canada, I've always said the same thing. This is part of the deterioration, or purposeful deterioration of the educational system around the world. Absolutely. Keep us stupid and we don't know what's going on. You can have people with 2 PhDs and they're still ignorant because they only know one thing. You know that to have a PhD you only need to know 2 experiments. If you want a master's, it's only 1 experiment, so why the heck go to university, go to college? Yeah, but apart from that, from what we're shown on TV, what things like Facebook, all that, it all keeps us kind of stupid and ignorant, doesn't it? Yes, because people It's not entertain themselves with banal things, and the brain sort of gets away of the more interesting kind of reading. Absolutely. I agree. On one side, there is the beauty of communication, but on the other side is the addictive nature of it that destroys your brain, and gradually you don't even realize it, how it happens. Yeah, slowly you just find that you're spending 4 hours Then in you front of wake the up and computer. half your brain is gone. I think we have to be very, very careful. So anyways, let's go and listen to Boston, Amanda. Και τώρα θα ακούσουμε το συγκρότημα Boston, Βοστόνη, με το τραγούδι τους Amanda. Έλα, εντάξει, τέλειωσε το τραγούδι, πάμε. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις, καλησπέρα. Λοιπόν, σου έχω μια έκπληξη. Θα βάλω την έκπληξη πρώτα και μετά θα γυρίσουμε να μιλήσουμε. Εντάξει, κατάλαβες όσα είπαμε στα αγγλικά προηγουμένως? Όχι, μα δεν άκουγα κιόλα. Χρήστο, μη μας λες τέτοια. Δεν άκουγα χωρίς. Αν είναι δυνατόν και το λες και live. Εντάξει. Θα την πάθεις μαζί μου, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το αφιέρωμα για σένα και δεν θα ανακοινώσουμε ποιο είναι, θα το πούμε μετά. Ναι, και δεν θα κλείσει το τηλέφωνο. Okay, so now you say it in English. Oh, and now we're going to go listen to a song that's a dedication to Bianca's cousin Xrhstos, who we have on the phone. And then we're going to come back and talk to Xrhstos. Oh. It's okay. Xrhstos, εσύ έγραψες τους στίχους και εγώ έβαλα μουσική, το θυμάστε? Do you want me to leave it on? Shall I leave it on? Yeah, leave it on. It's only 2 minutes the song. Μα για την επαναστάση σου το ιστερνό μου πήρες δάκρυ. Ήσουν ωραία, κατ' ξέραν και αυτοί που σε σκοτώναν μέρα μεσημέρι. Κόκκινοι 30 φιλιαντιστοί ξημέρωνες ένα καλοκαίρι. Ξανθοχρυσάφι τα μαλλιά σου για τους πιο μαύρους χρυσοθύρες ανέμιζαν στην τραχυλιά σου στο μακρινό στρατή που πήρε. Ανέμιζαν. What is it exactly? Ήσουν ωραία και το ξέραν και αυτοί που σε σκοτώναν μέρα μεσημέρι. Κόκκινοι
30 φιλιαντιστή. Έλα Χρήστο. Μα είναι καταπληκτικό. Το άκουσες? Βέβαια το άκουσα και το χάρηκα. Μα νόμιζα πως πλησίασες στο μικρόφωνο για να σας πω. Και εγώ η αλήθεια είναι είχα σηκωθεί γιατί νόμιζα ότι είχε κάνει λάθος και μετά όταν άκουσα τη φωνή της και δεν την έβλεπα να μιλάει λέω «Α, εντάξει». Λοιπόν, για όσους μας ακούτε, αυτό το τραγούδι που μόλις έπαιξα, το ποίημα το έγραψε ο Xrhstos Tsoukas πριν πολλά χρόνια και εγώ έβαλα την μουσική. Και ξέρεις, Ναι. το είχες παίξει live πριν από 2 χρόνια νομίζω στο σπίτι σου. Ναι, Το έχεις ακριβώς. παίξει αυτό, το θυμάμαι. Γιατί το παίζω πολύ συχνά Ναι, στην είναι πολύ, κιθάρα. είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και στίχη καταπληκτική βέβαια. Σου άρεσε η έκπληξη? Αλλά τι να μην έχω να κερδίσει. Θα γίνω πιο άσπρος από το γάλα. Λοιπόν, μας έχεις κάνει ένα όμορφο ποίημα σήμερα Χρήστο. Ναι, παρόλο που είπα για κάποιο σατυρικό που έγραψα, αλλά εγώ τώρα ξεφυλίζοντας διάφορους τύπους μου, Αχα. δεν ξέρω αν έχετε το κουράγιο να μ' ακούσετε λιγάκι. Βεβαίως έχουμε. Ακούμε. Ως το πρωί, αν ζούσαμε Τσιμπούτσι. Τσιμπούτσι. Ναι. το πλούσιο φαγητό που το τρώνε, ξέρεις, και τρέχουν τα ζυμιά από τα στόματα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι το τρώνε. Η Bianca Ναι, κάτι αλλά άλλο εγώ θέλει να κατάλαβα πει. κάτι άλλο. Εγώ κατάλαβα τσιμπούκι. Αυτό είναι είναι άλλη. Ναι, 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 αυτό είναι άλλο. Βεβαίως είναι άλλο κι άλλο, αλλά εγώ είμαι αλλαντάλλο. Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίσε του Ινδιάνου. Έλαβες τις φωτογραφίες που σου έστειλα? Όχι. Σου έστειλα 3. Και πού μου τις έστειλες? Στο Yahoo σου. Α, θα το δω. Σου έστειλα, γιατί μου τις ζήτησες τις προάλλες, Ναι, ακριβώς. σου έστειλα 3 ή 4, Κάνα, θα τις δω. γιατί θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις και λέω πώς δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα, δεν το έχω δει. Τι διάολε. Δεν είναι ονοματάκια μου. Και δεν μου το έλεγε. Σιγά σιγά βρε Bianca, σιγά σιγά. Τόση προσωπική, θα έλεγα αλλού, την προσοχή μου την είχα αλλού. Κατάλαβα. Έχεις πάρα πολλούς χαιρετισμούς από τον Γιώργο τον Μιλικά. Α, τι κάνει, πώς είναι? Καλά είναι, μια χαρά είναι. Απλά μου έστειλε ένα μήνυμα και μάλιστα του είπα Γιώργο γιατί τον πήρα τηλέφωνο να μάθω νέα για τη Λία. Εν πάση περιπτώσει του είπα ότι μου έστειλες ένα μήνυμα και αυτός γέλασε και μου λέει μα δεν το άνοιξες να δεις. Όχι γιατί έβλεπα άλλα πράγματα. Κατάλαβα. Και μου λέει γιατί στις 30 Νοεμβρίου Ναι, παρουσιάζει το βιβλίο του. ο Γιώργος Μπιλίκας. Ναι, παρουσιάζει το βιβλίο «Το Μεγάλο Θαύμα», ένα καταπληκτικό βιβλίο. Wow, πού το παρουσιάζει? Πραγματικά, και με έχει βάλει να μιλήσω για το βιβλίο. Άκου να δεις. Μπορείς να μιλήσεις και για το βιβλίο στην ερχόμενη εκπομπή μας τη Δευτέρα? Την ερχόμενη Δευτέρα? Βεβαίως. Πότε είναι η... Είναι καταπληκτικό. 30 Νοεμβρίου πού θα είναι η... Στην Αθήνα, νομίζω σε μια μεγάλη αίθουσα, θα το μάθω, ακόμα δεν το ξέρω. Με ποιον εκδότη είναι? Ούτε αυτό ξέρω. Α, πρέπει να τα μάθεις. Ναι, φυσικά όλα αυτά θα τα μάθω. Τέλεια. Μόλις τα μάθεις πρέπει να το πεις σε μένα που είμαι η μεγάλη κοτσομπόλα της πελάτων. Κοίταξε Bianca μου, μπορεί να θέλεις να είσαι η πιο μεγάλη κατσουμπόλα, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν κι άλλες που είναι και χειρότερα από εσένα. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά εγώ είμαι γλυκιά Ναι, κοτσομπόλα. αυτό είναι το τρίκ σου, αυτή είναι η Το διαφορά. ξέρεις που τα πράγματα μου πέφτουν στα χέρια εκεί που δεν τα περιμένω. Είναι σπουδαίο αυτό. Δεν πάω να ρωτήσω σε κανένα τι έκανε αυτός και τι έκανε ο άλλος. Αλλά τυχαίνει. Ήθελα να σας πω το εξής. Λέγε. Γιατί δεν παίρνετε και τον συγγραφέα? Γιατί δεν παίρνουμε ποιον? Τον συγγραφέα. Α, Αυτός που έχει γράψει το βιβλίο. τον συγγραφέα. Τον Γιώργο Μιλίκα. Τον Γιώργο Μιλίκα. Βεβαίως, μόλις ξέρω παραπάνω για το βιβλίο, γιατί πρέπει να μάθω παραπάνω. Ωραία. Ίσως θα έπρεπε και να μου το στείλει κιόλας.
Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που θα το συμφωνήσετε εσύ μαζί του. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Θα τον πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο, έχω. Θα τον πάρει τηλέφωνο. Ναι, ναι, και θα μιλήσουμε από κοντά. Αυτό είναι πιο εύκολο. Κατάλαβε. Ναι. Για μπορούμε να τον βγάλουμε και στον αέρα για να μιλήσει για το βιβλίο του. Ναι, είναι καλή ευκαιρία. Ναι. Εγώ θα μιλήσω για το βιβλίο αν θέλεις, αλλά θα πω τα δικά μου πράγματα. Βέβαια. Αλλά Μα αυτό είναι το σωστό. έτσι, πιστεύω ότι αυτός που το γράφει Ναι. έχει να πει και αυτός πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνώ. Όλοι οι συγγραφείς έχουν να πούν τα δικά τους. Γιατί ξέρεις γιατί. Μμμ. Γιατί δεν πρόλαβαν να τα χώσουν μέσα στο βιβλίο. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πόσο μεγάλο είναι το βιβλίο του? Πώς? Πόσο μεγάλο είναι? Πόσες σελίδες δηλαδή? Πιστεύω γύρω στις 200 ή λιγότερες. Α, είναι μικρό. Δεν είναι από τα μεγάλα βιβλία, ας πούμε, είναι μικρό. Ένα μυθιστόρημα που μπορεί να το διαβάσει ο άλλος. Εγώ το διάβασα μέσα σε λίγες ώρες. Πάρα πολύ. Καλά, εσύ διαβάζεις πιο γρήγορα και από μένα, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ είμαι γρήγορη στο διάβασμα, αλλά εσύ. Κορίτσι μου, αν μ' αρέσει κάτι. Αυτό είναι. Όταν σ' αρέσει κάτι το κάνεις με ευχαρίστηση και γίνεται γρήγορο. Ναι. Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι θέμα για την επόμενη... Εντάξει. Ωραία, για την επόμενη Δευτέρα θα συζητήσουμε. Και... Χωρίς να σας στερήσω και ποίημα. Γιατί είναι γραμμένο σε ένα ποίημα με το ίδιο μάτι του Γιώργου που έχει γράψει το βιβλίο, το μυθιστόρημα. Oh, wow. Εντάξει, θα δούμε ανάλογα με το χρόνο και τη διάθεσή μας. Άκουμε να δεις, Χρήστο, έμαθες για τον Ασαντέ, αυτός που οργάνωσε τα Wikileaks και τον ψάχνουν να τον βάλουν φυλακή και στην Αμερική και στη Σουηδία. Ναι, δεν έχω μάθει τελευταία, όχι τι έγινε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ασύλο στην πρεσβεία του Εκουαδόρ. Μα είναι πάρα πολύ καιρό, είναι μήνες. Όχι, είναι περίπου 7 εβδομάδες που είναι εκεί. Κάπου αλλού θα είχαν τότε. Τον είχαν φυλακισμένο στο σπίτι περιμένοντας να τον στείλουν στην Σουηδία. Μπράβο, ναι. Αλλά αυτός δεν θέλει να πάει στη Σουηδία και πολύ δίκιο έχει, γιατί θα είναι το τικέτο να τον πάρει στην Αμερική, να τον πιάσει το CIA και το FBI. Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να γράψετε και εσύ κάτι γι' αυτό. Θα ήταν και το κάτι άλλο. Γιατί η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία του λόγου είναι δύο πολύ σημαντικά δικαιώματα τους ανθρώπους. Και άμα λείπουν αυτά, ναι, τότε τι μας έχει μείνει? Και όλα τα άλλα τα δικαιώματα τα έχουμε πάρει ούτως ή άλλως. Αχ, ψυχή μου, ξέρεις, μου θύμισες τον Καροζάκη που έλεγε ότι ελευθερία δεν υπάρχει στη γη, είναι ένα άψαστο όνειρο, γι' αυτό γίνονται αγώνες για την ελευθερία. Ναι. Ακριβώς. Καταλάβες. Ναι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι κορίτσια. Ακριβώς. Έτσι. Δυστυχώς πάντα αυτό που λέμε το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ακριβώς. Είναι αλήθεια. Είναι ο νόμος της ζωής σε αυτό το πλανήτη. Ναι. Ακόμα. Και είναι ανεξάρτητα από ράτσα, ανεξάρτητα από θρησκεία, συμβαίνει παντού. Ακριβώς. Και είναι φοβερό, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό λέγαμε και προηγουμένως, ότι αυτό είναι ένα από τα χειρότερα που έχουν συμβεί με τη συστηματική αμορφωσία που έχουν δημιουργήσει με το σύστημα από εκπαίδευση. Ακριβώς. Το είπα σωστά? Ναι. Bianca μου σίγουρα, αλλά ξέρεις, γι' αυτό ο ήρωας μου ο κεντρικός είναι ο πίκουνος, είναι ένα μωρό παιδί, γιατί ο άνθρωπος ακόμα είναι μωρό. Ακριβώς. Πρέπει να μεγαλώσει για να καταλάβει πράγματα που για μας που υποτίθεται ότι είμαστε μεγαλύτεροι είναι απλά, είναι γνωστά. Ναι. Για τον πολύ κόσμο δεν είναι. Δυστυχώς για τους πιο πολλούς δεν είναι, και είναι σε όλο τον κόσμο ακριβώς το ίδιο. Όσο και να έχουν πτυχία πανεπιστημιακά και το κάνω in quotes, πώς λέγεται αυτό γαλατία quotes? Δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά. Είναι όταν έχεις δύο τελείες στην κάθε στιγμή της φράσης. Το κάνω έμφασης. Ναι. Αυτό συμβαίνει γιατί δυστυχώς ο κόσμος μορφώνεται για να επιβιώσει, όχι για να μάθει. Και οι πιο πολλοί τους έχει μπει στο μυαλό που μια μόρφωση πρέπει να τους δώσει λεφτά. Κάνει επαγγελματίες, ακριβώς, δεν κάνει μορφωμένοι. Είναι ένα ματελιστικό σύστημα που αντί να σε μορφώσει, σε κάνει πιο αμόρφωτο.
Γιατί σου μαθαίνει να ξέρεις μόνο ένα πράγμα. Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Από το κοριτσάκι αυτό που είναι τώρα στο Λονδίνο, το Πακιστανό, που το Ταλιμπάν την πυροβόλησε, το μάθες? Ναι, τον Αφγανό, εκεί τους Αφγανούς, ναι. Ναι, εγώ ζήτησα σε όλους να κάνουν μια προσευχή και να ανάψουν ένα κεράκι για το καημένο. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλει να μορφωθεί το παιδί. Ναι, δεν θέλουν οι γυναίκες να βγαίνουν από το σπίτι τους. Ακριβώς. Είναι ζώα γι' αυτό. Ναι, μα ακόμα και σε πολιτισμένα κράτη συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, αλλά το εμφανίζουν κάτω από διαφορετικές σημαίες. Δεν μπορώ παρά να θυμηθώ τον Τσούκα σεξολόγο και να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος βιασμός από τον συζυγικό. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Στις χώρες τις δικές μας, σαν τη δική μας. Ναι. Ναι, σωστό, γιατί όσο λιγότερη ελευθερία υπάρχει, αλλά το ενδιαφέρον πράγμα είναι που η Ελλάδα, την πραγματικότητα, είναι ένα από τα κράτη του κόσμου που έχει τα πιο πολλά ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στο νόμο. Όχι μόνο αυτό, Bianca. Αλλά υπάρχουν, δηλαδή τα έχουμε τα δικαιώματα, απλά ο κόσμος ούτε ξέρει τι δικαιώματα έχει. Ναι. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι, κορίτσια μου, ότι στην πανάρχια Σπάρτη ο Λικούργος, ο μεγάλος νομοθέτης, είπε όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Ναι. Και η Σπαρτιάτισσα μορφωνόταν και συμπεριφερόταν όπως ο Σπαρτιάτης. Ναι. Και πολλές φορές οι γυναίκες ήταν πολύ πιο έξυπνες από τους άντρες τους. Πάντα είναι. Ακριβώς. Είναι ιστορία. Αλλά η ελευθερία τους είχε ενοχλήσει τους Ίωνες, τους Αθηναίους, οι οποίοι ονόμαζαν τις Σπαρτιάτισσες φαινομουρίδες. Δηλαδή ότι φαινόντουσαν τα πόδια τους γυμνά, γιατί φορούσαν κοντές φούστες. Ενώ οι Αθηναίοι φορούσαν και μαντήλια. Οι γυναίκες, οι Αθηναίοι. Ναι, οι Αθηναίοι ήταν από τους χειρότερους πατριάρχες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, γιατί οι γυναίκες έπρεπε να ήταν οι αμόρφωτες και αξιπόλυτες στο σπίτι για αυτούς, για να τις παντρευτούν. Άμα δεν ήταν μορφωμένες ή έξυπνες, ή θα γινόταν πόνες, ή θα γινόταν ερωμένες, ή θα φεύγανε και θα γινόταν στα δομή, ήταν πολύ έξυπνες και όμορφες, θα γινόταν Πυθαγόριες. Γίνονταν εταίρες που μπορεί να είναι βρυσιά σήμερα, αλλά τότε ήταν οι ανεξάρτητες γυναίκες, οι μορφωμένες, οι οποίες δεν λογάζευαν κανέναν τύπο στην κοινωνία των ανδρών, των κρατών θα έλεγα. Εγώ από τότε που μελέτησα καλά τον Πυθαγόρα, αποφάσισα που ένα από τα επίθετά μου είναι εταίρα, γιατί αισθάνομαι γιατί δεν υπάρχουν και πολλές ακριβώς έτσι, τόσο πολύ. Ήταν η ασπασία. Ναι. Σωστό. Τι έγραψε τον επιτάφιο που διάβασε ο Περικλής το δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν η Αθήνα ήταν γεμάτη φωτιές από τους νεκρούς που καίγαν από τις αρρώστιες. Μετά από λίγο καιρό πέθανε και αυτό βέβαια. Η ασπασία έζησε και οι Αθηναίοι ήρθαν έκπληκτοι να παντρεύεται έναν πλούσιο προβατέμπορα. Έναν πλούσιο τι? Προβατέμπορα. Α, κατάλαβα. Έμπορο προβάτων. Ναι. Αλλά η ασπασία, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος και μάλλον τον έκανε άνθρωπο από πρόβατο τον έμπορο. Δεν μας το λέει η ιστορία. Όχι βέβαια. Όμως, το κακό είναι ότι δεν έμεινε η Σπαρτιάτικη ηθική, έμεινε η Αθηναϊκή. Ακριβώς. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ήταν γεγονός που θα γινόταν έτσι, γιατί πριν ακόμα τους Αθηναίους, όπως το έχεις γράψει και εσύ στο βιβλίο «Οι αρχαίες γυναίκες», ναι. πριν ακόμα ξεκινήσει η αθηναϊκή φήμη, ήταν οι πιο σημαντικές ήταν πάντα οι γυναίκες. Ακριβώς. Και ήταν και στο στρατό, δεν ήταν μόνο στο σπίτι, απλά τις φοβηθήκανε. Εσύ δεν μου το είπες αυτό ή το διάβασα αλλού? Που ήρθανε άνθρωποι από αλλού, σκοτώσαν τους άντρες
Που δείξαν τις γυναίκες, τις βιάσανε Ναι, και σιγά σιγά χάσαν τα δικαιώματά τους. ναι. Εσύ μου το είπες αυτό ή το διάβασα αλλού, δεν θυμάμαι τώρα. Μα ο μύθος φέρνει τον Θησέα Ναι. Γιατί εσύ και εγώ κάνουμε τέτοιες συζητήσεις συνέχεια. που δεν αφήνει Αμαζόνα για Αμαζόνα στον Αριοπάγο. Ναι, Είναι μια τεράστια σύγκρουση. ακριβώς, ακριβώς. Νίκησε ο στρατός του Θησέα. Από τότε άλλαξαν όλα. Ναι, Ξέρεις, μια μάχη κρίνει τα πάντα. ακριβώς. Από εκεί έγιναν όλα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Και οι ομοφυλόφιλοι χάσαν τα δικαιώματά τους, και οι γυναίκες, και τα παιδιά, και σιγά σιγά και τα ζώα. Ναι, ναι. Είναι φοβερό. Είπαμε το ίδιο λέξη. Μα είναι φοβερό γιατί το ζώο άνθρωπος αποδεικνύεται το χειρότερο από όλα. Ναι, Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, και μιλάμε για αιώνες τώρα. Ακριβώς. Και με αυτά τα αγγελά γράφτηκε και η βίβλος των Εβραίων, η πρώτη διαθήκη. Ακριβώς. Με τα αθηναϊκά μυαλά γράφτηκε η βίβλος. Γι' αυτό λέει αυτά που λέει και ο κόσμος τα έχει μπερδέψει. Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό λέω και εγώ ότι ο κόσμος ακόμα είναι επίκουνος. Και βέβαια. Είναι πολύ καλύτερος από τον μέσο άνθρωπο. Σωστό. Είναι πολύ πιο έξυπνος Ναι. και πολύ πιο τρυφαίος. Αυτό που λείπει από τον κόσμο μας, ή μάλλον ένα από αυτά που λείπουν, είναι η τρυφερότητα. Ακριβώς. Ξέρεις τι θα πει να βάζουν τα παιδιά να δουλεύουν και να τους φέρονται λες και είναι δούλοι. Ναι, Ναι. συμβαίνει. Και συμβαίνει παντού. Μα σήμερα εδώ στην Ελλάδα, Ναι, το έχω δει στην Αθήνα. το καταλαβαίνεις. Ναι, και ρώτησα και έναν αστυνόμο, γιατί δεν τα πιάνετε τα παιδιά, πηγαίνετε σε άλλες οικογένειες. Λέει, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε εκεί που τρέχουν και τρέχουν τόσο γρήγορα, δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Ναι, έξυπνη απάντηση. Σιγά. Απίστευτο. Είμαστε πάρα πολύ πίσω ακόμα. Ναι. Μα είναι παντού το ίδιο. Μην νομίζεις που είναι διαφορετικά σε άλλα κράτη, ρε Χρήστο. Απλά εδώ ζούμε και τα βλέπουμε χειρότερα, αλλά όπου και να πας, κοίταξε στην Ινδία τι συμβαίνει. Α, καλά, εκεί είναι εκεί είναι. Στην Αφρική, Είναι χειρότερα, σίγουρα. στη Νέα Γινέα, actually, πιστεύω που στη Νέα Γινέα, οι Ινδιάνοι της Νέας Γινέας είναι πιο σοφοί από τους σημερινούς ανθρώπους. Ναι, ναι. Γιατί έβλεπα ένα ντοκουμεντέρ από πώς οργανώνουν τα προβλήματα που έχουν εντωμεταξύ τους. Μπράβο, ναι. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε χαζοί. Ναι, είμαστε πολύ πιο κοινωνικοί. Ακριβώς. Που σημαίνει παίζουμε το ρόλο που μας βάζει η κοινωνία, η οργανωμένη. Ναι. Όσο πιο μοντέρνοι γινόμαστε, τόσο χειρότερα. Ακριβώς, ακριβώς. Χρήστο, Όσο πιο μοντέρνοι γινόμαστε, δίνουμε δικαίωμα σε κάποιους να ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά από τους άλλους και να τους εκμεταλλεύονται τους άλλους. Ναι, ναι, ναι. μέσα στην θεωρία από το evolution, και δεν ξέρω πώς λέγεται evolution στα ελληνικά, είναι η θεωρία του Darwin. Μέσα σε αυτή τη θεωρία υπάρχουν δύο είδη. Το ένα, Η θεωρία της ναι, εξέλιξης. μπορείς να είσαι εξελιγμένος και να πας μπροστά ή μπορεί να το χάσεις και να πας πίσω. Ναι, ακριβώς. Και αυτό που συμβαίνει με την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε πίσω. Ναι, αλλά εμείς θα τη βοηθήσουμε λιγάκι να μην πάει τόσο πίσω. Άμα ο καθένας μας κάνει μια μικρή προσπάθεια, ίσως υπάρχει αυτή η καλή ενέργεια που ζήτησα και για τα κεράκια για τις προκειφεστευτές. Όσο πιο πολλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι, τόσο πιο εύκολα να γίνει κάτι. Γιατί εδώ χρειάζεται μεγάλη επανάσταση στη γη, όχι σε ένα κράτος. Ολόκληρη η γη υποφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ευτυχώς υπάρχουν σε όλη τη γη νέοι άνθρωποι που βλέπουν λίγο πιο πέρα, πιο μακριά από τους παππούδες και τους πατεράδες. Μακάρι να είναι αλήθεια αυτό, αλλά πολλές φορές δεν το πιστεύω. Γιατί ακούω νέους να μιλάνε και είναι για να τους πετάξεις πέτρα στο κεφάλι, να δούμε αν τους ανοίξει και καταλάβουν κάτι καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι νέοι είναι πιο γέροι από τους γέρους. Ναι. Μιλάω πραγματικά για αυτούς τους λίγους, πραγματικά λίγοι είναι, που όμως υπάρχουν. Είναι Ναι. ελπίδα. Ναι, αυτό είναι. Θα ήταν ελπίδα άμα δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ να μοιάζουν σαν Barbie και Ken.
Ναι, καλά σίγουρα. Δεν μιλάει για αυτούς όμως ο Χριστός. Okay. Για αυτούς σίγουρα Ναι. υπάρχουν μόνο αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί είναι θύματα ενός τρόπου ζωής. Ακριβώς. Που, εν πάση περιπτώσει, έχει περιθωριοποιήσει όλη τη φύση προς όφελος του ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή του αστού, ο οποίος νομίζει ότι πατάω ένα κουμπί και όλα ικανοποιούνται. Ναι. Ακριβώς. Όλα μου ανήκουν. Χρήστο, έφτασε η στιγμή που θα σε χαιρετήσουμε. Σ' αγαπάμε πολύ. Ναι. Τα λέμε στο τηλέφωνο και τα λέμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Οπωσδήποτε. Λόγικα και φυσικά όλο τον κόσμο που μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Ναι, και μην ξεχάσεις να ανοίξεις το email που σου έστειλα τις φωτογραφίες. Φυσικά. Έγινε. Καλή Γεια και εβδομάδα. πολλά, να είσαι καλά, Γεια, γεια. Χριστό. Καλή εβδομάδα όμως. Wow, and this was Gala. I And- just love her. Yeah, can I just make an apology because I called her Gaia instead of Gala? It's okay, I don't think they'll mind. Yeah. You have to put these in capitals maybe. Makes Yeah, it too but much room. sometimes I just forget to go into the uppercase. Okay. I usually do everything in the lowercase because in the internet, I don't know if you're aware that whenever you write with uppercase, it means that you're shouting. No, no, I didn't know that. Yeah, so if you write to somebody in the uppercase, you think that you're mad at them. That's Oh, if you okay. have contact in the internet with various people Oh, okay. from all over the world. Well, this isn't the internet, and this is just, me understanding what you're writing here. Yeah, I know, but once And you I know form you're the not. habit, I know you're not angry at me, my dear. but once you form the habit, that's what happens. Okay, fair enough. Talking about the internet, Yes. 100,000 millions, 100 million. Yeah. 110,000 millions, 110,000 millions is the cost of internet fraud and hacking. Oh my God, that's huge. Around the world. It's a serious issue. About 18 adults are victims every second, Wow. which gives rise to over 1.5 million of victims within a 12-month period. Wow. That's huge. That is huge. Now, I would like to see the profile of these idiots that hide themselves behind hacking and destroy other people. They don't have anything better to do with their lives? Like some of them, the hackers, the master hackers, they do it to gain jobs in places like the FBI, like the CIA, Yeah. and other intelligence systems. Once they get caught, they get hired by those people. Because they're too dangerous to have anywhere else, actually. Well, they figure they'd rather have the enemy on their side, so they Exactly. can do the damage themselves. Exactly. And this is part of the Big Brother is watching syndrome. Yep. And it's awful because the internet is such an amazing medium. I remember when I went to university, I went to university in 1983, and we had this huge computer. Fortran. The It was computer used to Fortran. be bigger than my house. Didn't they have Fortran where you had the little cards as well? Where you had Yeah. to fill in the cards? So we had the VAT system at Trent. Okay. I don't know if you remember about the VAT system. A little, not much. It was a huge building housing just a single computer. Yeah. But the internet was already an issue that between universities Yes. we used to interchange information. So I could tell you that I'm one of the first 1,000 people that entered the internet relay chat. Yep. Because of that, because I used to chat with all my professors and colleagues from around the world Very to cool. get data that I needed to present in my project. Very interesting. And that led to the moment the internet relay chat became a public thing, that it went out of universities, because originally the internet was only for armies Yeah. around the world, so Yeah. they could communicate with each other. I'm trying to remember. I think my first email address was in 93 with Yahoo. It's the same address I've had. Really? Yeah, from the And I was beginning. using it for 10 years. Yeah. Yeah, I already had email, but I had it, of course, in the VAT system. Yeah. But I loved it, okay? It was something that I didn't have to, but I took computer programming. The DOS system that was at the time, which is an archaic form. Yeah. It's archaeological right now. Well, DOS is the background. But I took that on purpose because I wanted so much to learn as much as I could understand. about computers. Yep.
which it paid off in the long run because I became quite acquainted. But it used to be an instrument for learning. And then it became an instrument to make friends around the world, and all of a sudden we have all these idiot hackers. I mean, look at the mentality of the human mind. Yes. Sad, isn't it? And it's not like a joke. Well, this is not a joke. Is it a joke if somebody comes and throws a broken bottle on your neck and slashes your neck? A fraud, like internet fraud, causes exactly the same type of damage. Yes. Not only that, it invades your privacy. Yes. So it's almost like being raped. Absolutely. I've been a victim of internet fraud. I've been a victim of internet hacking. I've lost a lot of money because of that. Yep. I know exactly how it is. I can tell you firsthand, and like me, I'm just one of the millions. Awful. Most of us have cut viruses and things without going any further. Yeah, I think mine was called a Trojan. There is another one on Facebook right now, call it Facebook security. Be careful. Do not open anything that says Facebook security. It's a virus. Incredible, huh? And apparently destroys your hard drive. So you have to be careful for everything. I get, even from Elizabeth, I receive emails. She must have I have to let her know. She must have a virus in her computer, because already in my email I've received 2 from Elizabeth that leads to a URL. Ah, those are the when ones. you see that, don't open it. Just spam it immediately. Immediately, because that's a virus. Absolutely. And that's terrible. So, people, let's start thinking positive. Let's start not wanting to do damage. Why there is such a need to insert damage on people? I don't know. I don't know what it is. It's a purposeful thing. Like, sometimes we live in Greece, and sometimes we think, oh, the Greeks are thinking the bad way. But no, all over the world, people are thinking on how to hurt somebody else. Yeah, it's a sad state of our condition as human beings. Isn't it? Yes, it's very sad. It shouldn't be like that at all. No. Well, I have a good piece of news here that made me very proud. The Nobel for Chemistry, the Nobel Prize, has a major impact because the guy that received it, his findings will lead to better type of pharmaceuticals. Okay. If they're used in the proper way, of course. Exactly. Because he discovered at the molecular level how you can stop diseases which could be used in pharmaceuticals. So before... But what I find amazing about this is that this guy, hold on, let me see if I have here. I love the fact that you bring foreign articles and you read them on the air. And I'm reading it in Spanish here. I know you are. Latkovich is his name. And then Kovica. They had to understand and decipher the system of communication between cells. Okay. And that's how they were able to locate the type of coenzymes and enzymes that promote the interchange, which could be applied to pharmaceuticals to cure diseases. That's very important. Yes, it is. But what's more important, and I can't find it here, it looks like I lost one page, is that this professor that won the Nobel Prize was the son of poor immigrants from Polonia. Really? That made me so proud. His parents were bakers. Wow. But they promote the education of the son. Isn't it beautiful? And today he received the Nobel Prize. Look. Yeah, you did. My hair is going up. Yeah, it has. The one that will see in the video. Chicken skin, chicken skin. I felt so good. Like, normally I don't pay attention to these things because what is a Nobel Prize? Sometimes that's another program thing. Not necessarily everybody that deserves it gets it. Yeah. But the fact that this guy came from a poor set of immigrants,
it made it all worthwhile for me to continue reading. Yep. And I thought that that was beautiful. It is very beautiful. Yes, Very beautiful. and there's another guy that also did a major discovery and got his Nobel as well. I didn't bother even getting his name because his history was from a well-to-do family that was involved. His teachers in university were all Nobel Prize receivers. Okay. So it was a So given. you presume that it was a Yeah. given. Okay. So I didn't think that that was that hard. But this guy here, I really liked what I saw. So I decided to talk about it. And before going into the next song, I found out that 2 days before the election in the US, they will be showing a film on how Osama bin Laden was shot and killed. That's macabre. Yeah, it is. That's gross. And they do that for political reasons. Absolutely. They've done worse. That's horrible. Yeah. How can people be enthused to vote for somebody knowing that they kill in such a horrible way a guy that at the end was no more or less than an American person? Even though he was from the Middle East, he was trained by the Americans. Yes, he was. He was an American ally, and all of a sudden, he must have done something that pissed off some of the bosses, Yep. and he becomes an undesirable. Incredible. It shocked me to read this news. Yeah. I wasn't too happy. Let's go to the next song, because we are really running short of time, and then we'll come back and say goodbye. How about that? Absolutely. Okay, so the next in line is Φανουλώνε. Fanulone Costas Mobilis and Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Και τώρα θα ακούσουμε τον Φανουλώνε Project με την Thelma Houston με το τραγούδι «Είμαι ο κόσμος». Maybe what I can try and do, see if I write it on 14 instead of 12, that it will be forced to have bigger letters, to make them Yeah. this size. You're just using thing, aren't you? You're just using a spreadsheet. I use a spreadsheet. Yeah, you should be able to get it bigger. Yeah, well, I can. So what I'm going to do is I'm going to use a higher font, a higher number of fonts. I just make this, the number 14, I'll make them 16 and the rest 14. What you have to do is just highlight the area I did. and change the height of the cells. You have to change the cell height, and then it'll have more room for you to write Okay, this. I'll check that out. I used to Thank you. use spreadsheets when I was Can you working. write it down for me? Here. No, which one is yours? This is Okay, yours. this is mine. Okay, I'm going to close this up. And do you highlight your cell before printing? No, I don't have to. It only prints the one page? Because I have it set up like that. One minute 16. Can we say goodbye in English first and then in Greek? It's okay.
We've been recording the entire time. That's okay. You can put it away now, it doesn't matter. We're saying goodbye now, so. Okay, goodbye.